Baba ndichazorora kunemwi kuna Jesu kuna Baba kuzorora nexingaperi Jesu ishe Baba ndichazorora kunemwi kuna Jesu kuna Baba kuzorora nexingaperi zuva nezuva ndatambudzwa nemabasa erino pasi ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi zuva nezuva ndatambudzwa nemabasa erino pasi ndanzwa izwi renyu rati uyai ndichatewera pedyo nemwi 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 Jesu ishe Baba ndichazorora kuna Jesu kuna Baba ndichazorora nekusinga peri Jesu ishe Baba ndichazorora kuna Jesu kuna Baba ndichazorora nekusinga peri ini ndichazorora munyika isina nenamo ndichazorora nyika isina matambudziko ndichazorora Kwazwai vana vaMwari, tinotenda nekusangana zvekare pachirongwa chino nesabata rino. Sunga musana revhesi redu rinoonekwa kuna Mateo 26 verse 31 to 36. Tichaiverenga kuno inoti: zvino Jesu wakati kwavari, imi mose muchagumburwa kwandiri usiku huno, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi namakwai eboka achapararira. Asi kana ndamutswa ndichakutungamirirai Garirea. Zvino Petro wakapindura akati kwavari vose vakagumburwa, kwamuri ini handingatombogumburwi. Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri usiku huno, jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Petro akati kwaari, handingakurambaizve. Saka
This is the caption of the verse of the sermon, the pivot of the central sermon. Kungadai Mwari atitungamirira patinopinda mukati menyaya iyi ngati namatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai panguva ino nekutipa mukana nekutandavadza nyasha. Patakuverenga shoko renyu tinokumbira the ministration of the Holy Spirit, clarity of the scriptures kuvateereri muvatungamirire tanamata naJesu. Amen. Musoro wedu wenyaya unoti kurira kwejongwe. That's the caption of our message. Mukatarira, there are some situations that come to us. They reveal who we are than who we see ourselves. Kune zvinoitika mukati meupenyu anova eyeglasses anotiburitsa zvatiri than zvatinofunga kuti ndo zvatiri. Ngatitarisei nekucherechedza murume anonzi Peter mukati menyaya. Mukatarisa sunga musana revhesi rinoti Jesu anoti kwaari, usiku huno Peter, iwe Peter, this night, not tomorrow, uchandiramba katatu. But Peter anosimuka in self-defense as a rebuttal to Jesus about his self-confidence. Anoti, inini handingatongo kurambe, they may forsake you, not me, Peter the zealot. Mukatarisa in Israel, people were longing for the coming of the Messiah. Say that Peter was the zealot. Regaiti bomsiari zambiringa munyemba timbobata vangu. Paivenains the Pharisees. Who were the Pharisees? Dovains the conservatives. Vainge vari vakabatirira pa traditional tsika dzekare. Vakaisa 600 laws. Zikaita runda zakupoteredza the 10 commandments. Haungaputsi 10 commandments usati wadonedza 600 laws. These were the conservatives. That's number one. Number two, another extreme end, the Sadducees. These were the liberal movement. These were the compromising party. Vailusena vachitaiwa vafarisi vanomesera vanhu ngavaite republic of madiro. These were the Sadducees. But kwave my essence, we are neither to the Pharisees nor to the Sadducees. Let's move from the city vaigara kuma deserts. Why? Vaisada ku influence kwane ku corrupt kwane vanhu. But paive the bandits. These were the zealots. Vakomana vaitenda kuti no, we should use physical artillery. Kudonedza maroma. Let's liberate ourselves. Mukatarisa murume anonzi Peter, ndiye one among the disciples waifamba nebanga muchuno for 3.5 years. Mukomana akanamirana nemwana musikana webanga muchuno. That was the zealot. He looked for the political Messiah. But mukatarisa Matthew chapter 11 verse 6, Jesus, blessed are those who are not offended by me. Peter, the zealot, looked for a political Messiah who would organize the zealots to take over the reins of power. But these were their expectations. They are not Peter. Peter, he was a man who was akanga achirasha. Vanotaura vanoti his mouth rushes before his mind. Muromo waive ahimas. But this Peter, he was but just a natural leader. Peter any incident ya Jesus, he was the first account of the eyewitness. Panama principles of first mention in relation to Peter. Peter was the first man, one among the disciples, to be called by Jesus. He was the first man. Peter kuti Jesu abvunza kuti vakomana ndini ani munotiti ndinani. Zvikanzi vamwe vakati munonzi Jeremiah, vamwe vakati Elijah, vamwe vakanzi ndiye uya akafa akamuka. But Jesus comes to the circle anoti ko imimi munoti nditi ndinani.
vadzidzi vanonyarara. But Peter, as the natural leader, are outspoken. Vanotaura vanoti Peter yaive mhengera mumba waimhanya kutaura pamusoro pavadzidzi. Chandinoda pana Peter waipengera pana Jesu. Rimwe dzungu raPeter raifambisa basa. Dzungu raPeter ndorida rimukuno. Anoti you are the Messiah, the Christ, Christos. So zina Jesu hauna kuzarurirwa nenyama neropa. It is not by flesh and blood, but from most high. Idenga ravenekera aireva chinhu ichi. Saka Peter akanzwisisa when the dead were raised to graves, madimona achinyarara, when the sea was says peace, be still, and not he is the Christos, the anointed one, the Messiah, as zealous that you are looking for. You are the man. So he was the first to confess. And Jesus are not. Where Peter unonzi Petros. You are just but the rolling stone. But I am the old rock. On me, the gates of hell will not prevail. Even demons will not prevail. Jesus achitaura pamusoro pake. Ngadaza Peter. He is the first person to speak at the transfiguration. Ndiyo kutanga. He is the first person kupinda muguva. Uyu Peter. He is the first person to preach a sermon on the day of Pentecost. Peter. Ndiye the first person to, after Jesus and anoti pana Acts chapter 3. Silver nendara matina. Asines dara Jesus simuka. He is the first person, a natural leader. Ndiye 1 Peter, the first person to reject Christ. Ndiye Peter. Amuramba. The first person. He is the first person. Here you Peter. Peter. He is the first person kumira pamusoro pe Sanhedrin council achitestify. It is better kunamata Mwari kumusoro kudenga than kunamata munhu. The first Peter. 1 Peter akafamba pamusoro pemvura. Murume wokutenda. Kunyangwe akanga ine ma inconsistency iri mhengera mumba, but he had such a faith. Akabuda mukati meboat akatanga kufamba pamusoro pemvura. Saifamba parukangaraba. But afamba Peter anochoka kuvakomana kuti mandiona Peter, but anonyura mumvura. He is the first person to reach to Gentiles. Ndiye akatanga kuendera kuva heathen. The first is Peter. Anonanga mbama Cornelius. Among the 12. The first is faithful zealot. Mukadaza Peter angasi murume wokutamba naye. Jesu asungwa. Peter anoti murume uyu aiti kudiniko. He was ready to die for his master. Vamusunga Jesu mbira dzakondo. Vamusunga maoko. Peter, he was a zealot. Anoburitsa banga. Akatsemura nzeve ya Malchus. But Jesu anotora nzeve oidzorera parutivi. Mukaverenga 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Inoti, we don't use physical artillery. Hatirwi nenyama neropa. Ephesians chapter 6 verse 12. Shongai numbi dzose dzekurwa nadzo. We use spiritual artillery. Zvaifungwa na Peter. Sandizvo zvaifungwa na Jesu. The way Jesus seen taking the kingdom, it was a spiritual affair, not a physical affair. But Peter, though he was a zealot, waida ku defend nemasimba. This is the man. Murume okanga uine self-confidence. Achiti namabasa Jesu togona kumuridhima, a spirit-filled man. But mukatara ambodzi na Jesu murume uzere nemweya. Down 5 sentences, 5 verses down the line, Jesu anoti iwe Satan ibva shure kwangu. Peter was a man of inconsistency. But chandinonepa murume uyu, though inconsistent, akasiya muri, akasiya ma businesses, following the master, faithful to the core, despite his rashness. Yaive mhengera mumba, but Kristu murume uyu waimuda. Peter waida Kristu. He resigned the businesses. Akaresigna muri, following the master. But banga anakurisia, looking for the political Messiah. But little did not know that Jesus not, my kingdom is not of this world. But zvaimirira kurira kwejongwe. Chichaitika mufundisi. Ndoda kuti murangarire musoro wedu wenyaya uri kuti kurira kwejongwe. But regai ndikuudze chinhu ichi kazhinji
we might think we are something, yet it will only take a situation to show you that you are far from what you thought you were. Kazhinji, you might think you are standing, but it will only take a situation to reveal to you that you are far from standing, yet you thought you were standing. Because the verse pararawa, Peter asimbisa Jesu, akati vamwe vose vangagumbutswe, but as for me, and the me is emphatic, as for me, I will not. And arikutaura Judas achiripo pakati pavo. You can say, as if you count the 11, vawerenge zvenyu asi as for me. Ndovaenderera mberi zvikanzi Peter, nasi chaiye, nasi uchandiramba katatu, zvikanzi Jesu, I am willing to go to jail, number one, and I am willing to lay my life for you. Peter, perhaps it will only take a situation to reveal that you are far from standing when you thought you were standing. Now, mukadzika pa verse 36. Ndoida pa 36. Bible rinoti pa verse 36. Zvino Jesu akasvika nawo panzvimbo inonzi Gethsemane. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichaenda kunonyengetera uko. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi, ndokuti James na John vaviri, akatanga kuva neshungu nekudumbirwa. Mirai tidzidze vhesi mbijana. Now verse 36 yati vakasvika panzvimbo inonzi Gethsemane. Now ndoda kungokufundisa imbichana, because renyu rechirungu rinoti, and they got to a place called the Garden of Gethsemane. Now mukafunda nyaya yemagarden pane chirawe, because ukadzoka kuna Genesis unotoona zvichinzi Mwari akasika munhu akamuisa mubindu, ukamhanya kuna zvakazarurwa, taponeswa tichamira parwizi rwendingiriro, magedhe edenga achazaruka. Jona anoti kune rwizi runobva pachigaro chaMwari, zvikanzi kumativi ose kune muti unocrossa from one bank to the other, unobereka 12 different kinds of fruit in a garden. Saka zvakandifundisa kuti nditsvage kuti chii chirawe chiri pamusoro pemagarden. Now mukafunda Bible renyu zvakanaka, pane 4 magarden ari muBhayibheri. Number 1, it's the Garden of Creation. Because pa Garden of Creation ndo matotangira upenyu, ndo muna Adam na Eve. But mukafunda futi Bible mune Garden of Suffering. Garden of Suffering munoriwana pana Matthew 26 patiri. Ndo Gethsemane. It's the garden where you suffer, or the garden where you pour yourself. But Garden Regi 3 munoriwana pana John chapter 19. Mukawerenga verse 14 and 41. Rinonzi the Garden of Golgotha. Ndo the Garden of Victory. Mukazofunda kuna zvakazarurwa kuna the garden restored. Yamunoti from Eden to Eden. Because in Eden, that's where sin was born. But in this garden restored, sin would have been eliminated. But awupinde mu garden restored, usina kupinda mu garden of victory, usina kupinda mu garden of suffering. Thank you for asking. Kuti komba vepa mchinjikwa yakapinda iri mumagarden regatira panure. Payanga iri pamuchinjikwa yakati kune umwe wacho, koiwa uchimwari sei, awone kuti iwe neni tiri pano nekuda kwenyaya dzedu here. Asi uyu tikamtarisa kwataiswera asweri, yanga iri garden of suffering. Uchandivunza kuti ko garden of victory yake ndeipi? Garden of victory anoti, Ishe muzondirangarira kana mapinda muumambo. Jesu dokumtarisa zvikanzi nhasi ndinoti kwauri uchange uineni muparadiso. Garden of victory akamirira the garden restored. But mira tifunde garden.
because zvese zvemuupenyu hwajesu ndezvekukwereta nekukwereteswa, because achitopinda mujerusaremu mbongoro yanga isiri yake, muupper room mamusiri make, mubwiro maakaiswa amusi make, chii chachimbori chake. Rekatofunde Garden of Gethsemane, gomo rinonzi Mountain Olives, rari ine maolives, but mujinga maro ndo maitswanywa maolives kuti muwane olive oil. Olive oil yaitoshandiswa nemaprista kutemberi, yaitobva papresa. Thank you for asking. Press iriri ranzi chi ndokuti Gethsemane. Gethsemane kungoti oil press. Saka Gethsemane rari mujinga me Mountain Olives, but Garden of Gethsemane raiva nemuridzi. Actually, raitobhadharwa kuti upinde, but Jesu in his solitude time, he had friends who would stand by him. And the pese pamunorava pekuti Jesu aibuda kuchiri kuseni, he would find solace in the Garden of Gethsemane. Now, Bible who was the owner of Gethsemane, but it was one of the wealthy men. Now, pano pindam Gethsemane kuti anamate. Pano tanga kunamata, it was his custom kupindam Gethsemane. Now, pano pindam Gethsemane, verse 36 yati, anoti kune 8. Mimi garai pano, notice. Ati namatai, anoti garai pano. The command was explicit. Sit. Don't pray. Sit. Ndokuti kuna Peter, James, John, come with me. The language inofanana na Genesis 22. Abraham atora chimfana Isaac. Anoti hande oti kuvaranda 2. Come with us. Takunanga kugomo. Ndokushika pajingare gomo. Ndokuti kuvaranda 2. Stay here whilst I and the boy go and worship. Be on the lookout. Unogona kugara vamwe vari kunamata. You can take us to the foot of the mountain, but chako kusara wakagara whilst we go and pray. Ukafunda Bible zvishomanana. Verse 37 and 38. Aenda ane vatatu 8 vasara, because Judas angatoenda. Bible rinoti and he began to be sorrowful. And he began to be exceedingly sorrowful. Pavanga vachiri 11. First year Jesus was normal, but past year 8. There is no need to pretend. He poured out his soul. He bore his soul to the 3. Akati varume, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. I need you more than any other time. Thank God he counts on us, but never does he depend on you and me. Because if God depended on us, we would let him down. Because Peter had to promise. But now tarry here and watch with me. 8 vanzi sit. Watch with me, for I need your support. A stone throw away. And guess what? Pando a stone throw away. When he came back after an hour, they were asleep. He went back again. When he came back the second hour, they were asleep. He went back again. When he came back the third hour, they were asleep. And I want you to notice the number 3 are prominent. He takes the 3 disciples. He prays for 3 hours. And when he comes back, at that time Judas ashika, Judas panoshika, nekuti Peter chacha promisa, ndokuburitsa banga, but Peter, you were sleeping for 3 hours. You were asleep. Banga nderei kune vanhu vanoda kuita mucheka dzafa munyaya dzekunamata. Ivo vanga vasiripo papa chinamatwa. Unorohwa rega ndikuendese kuvana vaskevha vakarohwa nekuti vakajambira kuita mucheka dzafa panyaya dzamusingazivi unokwapurwa. Now Peter ashika ndokuburitsa banga zvikanzi Peter haufunge here kuti ndaidana 12 legions pane chirawe but ndichachira panuri zvikanzi 12 legions to call from my father to help me. Pari kudaro ari kunhonga dzevachidzorera ndobva asungwa. But Bible rati akakomborerwa asingagumbutswi nekuti usiku huno muchagumbutswa. Now when they saw Jesu achisungwa, Bible rinoti vese vakakatya mara ndobva vatanga kudududza kusanganisira na Peter, and they went away. Jesu panosara ocheuka, he was alone.
And guess, out of the 11, only 2 followed from a distance, and that was Peter and John. But Peter and John mukuteira kwavo vaiteera from a distance. Ndokubva vaendesa Jesu kumba kwa Anas ndokutaura zvaanotaura zvikanzi ndei kwaCaiphas, ndokuenda kumba kwaCaiphas. Vachinopinda mucourtyard maCaiphas. Caiphas anogara mukati meJerusalem pacenter. Ndokunopinda mucourtyard make. Vapinda mucourtyard. I want you to notice, Peter panobatidzwa moto. Umwe mukuru akambotaura akati zvoto zvine mazera. I do not know kuti Peter akakwana sei pachoto chaiva nemagadhi. Ndobva agarapo ndokutokwana because umwe munyori wandofarira anoti Peter began to jest about Jesus together with those who had bound Jesus. Ndobva toti asi muchinda uyu ane mafanizi atosungwa agara ipapo zvinonzi musikana aishandira Caiphas akabuda mumba. Ndokusvika zvikanzi uyu ndiwe weumwe wacho. Bhaibheri rinoti Peter akati iwe siyana neni handisirini. And I want you to notice, it was within a space of an hour the second lady came. And vati zvikanzi uyu ndeumwe wacho. Peter ndokukanonga zvikanzi handisirini, zvikanzi it's not me. Ndobva asumuka ndokuchinja position. And the last time the man came, zvikanzi uyu, his speech is evident that he's one of them. Now Bible rinoti he took out cursing words. Akapinda mu vocabulary yake ndokutsvaga mashoko ekuprova kuti handisi. Regai ndokudze kune vanhu vane talk iri right, the dress is right, but the fire they are sitting at is the wrong fire. Wagarire pamoto usiri wezera rako. Why are you sitting by that fire? And pano Buddha manje atuka vakada nemashoko ataura, he is not. But in that moment, Jongwe ndokuti kokori go naimukoma zama muchimbosimbisa zama muchiti even to death zama muchiti kana vamwe. It took only a situation. Jongwe rakarira. Chii chakaitika jongwe rarira? Mambotaura mufundisi mukati Caiphas pari kutambwa nyaya dzese idzi vari pamba paCaiphas. Caiphas anogara pakati peguta muJerusalem, pakati chaipo mutemo wamaJudha waiti machongwe netseketsa hazviwanikwi muguta dzvene. Hapana anochengeta jongwe muguta dzvene, hapana anochengeta sheshe muguta dzvene. Mubvunzo wangu inini, rabvepiri jongwe iri? Koragorira zvekunzwikwa muguta dzvene sei ipo paine mutemo? Unoti hapana anochengeta huku. Vaitotenda maJudha kuti huku dzinosvibisa zvitsvene. These hens and these cocks, they defile the holy things. Saka make sure kuti patakagara mukati meguta dzvene muno hapana anochengeta jongwe, hapana. Asi kana Mwari akuda kuti akuratidze kuti mira zvawanga uchitaura kuti uri hazvisi zvauri, rinorira riri kwariri kure ikoko rigonzwikwa, unozvinzwa. There is no hiding from this. Iko zvino Peter jongwe pariri kurira, basa rejongwe kumurangaridza. Because Jesu anga amuudza kuti mukuru nhasi munondiramba katatu imi, muchingopedza jongwe richarira. Jongwe is a reminder kuti uzvizive kuti ona munhu wangu zvawanga uchifunga kuti uri handizvo zvauri. Peter aitofunga kuti he can go to war for Christ. Peter aitofunga kuti vamwe vose vangatiza asi anotopinda muguva naJesu. But akazoona kuti zvandanga ndichitaura kumashure uku hazvisirizvo. It took a cock to remind Peter
and to teach him that he is not whom he thought he was. Mwari anomatendera masituations akadai muupenyu. Atitorambi maitomira vahanzvadzi muchidzidzisaini kuti hei zvemablesa hazviitwi. Mwari akati ava ngavamire zvishoma vamboti kure tivaratidze kuti zvavanoti havaiti ndo chaizvo chaizvo. Chakangouya chisituation chikakusiya waomerwa neupenyu. You were bailed out by a blesser. God was just trying to show you kuti zvawanga uchifunga kuti uri handizvo zvauri. Rakarira jongwe vahanzvadzi. Kurira kwejongwe. Vamwe maiti kana maakutaura you are so bold and defiant. Munotsiura vanoita zvivi muchivanongedza varuko muchiti avo muchitaura zvivi zvavo asi vakangokuswededzai padhuze makanyarara zvachose. Zvivi ndizvese zvamamuinazvo zvamaitaura muri kuroko muchiti ndotsiura chakaipa ndoita ichi neichi. Pamakangoswededzwa mukanzwa mutakunanzva wekugara mumapapu you kept quiet. Nanhasi you don't denounce sin. Rakarira jongwe. Rakarira jongwe mkoma. Anogorotora inini hangu inini mudzimai wangu ndinomuda ende pese paunomira pamberi pevanhu waitaura zita rake nekamubikiro kake. Mwari achikuda kungokuratidza kuti ayewa mwanangu mira ndikuudze zvaunofunga kuti uri handizvo. Pamakazobatwa muine umwe musikana mudzimai asara kumba, God was just trying to show you kuti there is an inconsistency in your life. Rakarira jongwe. Jongwe rinorira mwana wamai. And pariri kurira, you need to understand. Harisi kurira to condemn you. Riri kurira kuti udzidze kuti heya zvanda ndichifunga. Unoziya mauredi. Andifari nini kana munhu akataura kuti handizi mbavha asati ambosangana nemuedzi wekuba. Nyarara. You are yet to know who you really are. Chimbomira kuzvitaura kusvika wabuda pamuedzo iwoyo. Abraham aitofunga kuti anomira kusvika azonzi achimbotora kahagari ndobva aona kuti rakamuririra jongwe Abraham. Ipapo Mwari akati now let's take you a step higher. Handichadi mombe nembudzi namakwai ndipe mwana wako. Abraham akati this time the cock is not going to crow. Ndinomira pa Mount Moriah ndigouraya mukomana uyu. Nekuti parakarira pana Hagari akaona kuti zvandofunga kuti ndiri handizvo zvandiri. Ukafunda nyaya inomwe munyori wandofarira anoti jongwe parakarira Peter akarangarira mashoko aJesu kuti Jesu ambondiudza zvinhu izvi kuti ayewa Peter uchandiramba jongwe richakuremind. Kunonzi akasimudza musoro wake akasanganisa meso naKristu. Ndoda kuti munzwisise kuti Jesu kana achinge akuisa pasituation yekuti uone zvauri, he is not doing it to condemn you. He is doing it to give you a chance to make things right. Make things right. Peter akati achitarisana na Kristu kunzi ziso raKristu was full of forgiveness. It was full of compassion. It was full of love and affection. Peter akanzwa moyo wake uchitsemuka. Munyori uyu anoti Peter akangobuda asingazivi kuti ari kuindepi, asingatyiri mare usiku, but he found himself in Gethsemane. Ari panzvimbo yaipfugama Jesu achinamata. Vamwe vanyori vanoti Jesu paaibuda ziya rarakasangana neropa, shungu dzaita kuti adzure masora anga akatenderera. Saka Peter wakasvika akapfugama paya akatanga kunhonga masora akati where is the power? Where is the power? Mwari ari kutsvaga maKristu anobvunza kuti riripiko simba tenzi. Wanai Mwari ndadonha jongwe rarira randiratidza kuti ini ndinodherera murume. Rarira jongwe randiratidza kuti ini ndiri mbavha. Mabusiness ideas evamwe ndinomatora ndichimaimplementa. Jongwe rarira. Where is the power? Peter akati achisimuka ipapo munofanira kunzwisisa kuti Jesu abuda muguva. Akaudza madzimai aangaona paguva akati go and tell the disciples and Peter kuti ndinovatungamirira kuenda Galilee.
That statement simply was an assurance to Peter of his forgiveness. Jesu aingoda kusimbisa Peter kuti ayewa Peter, ndanditinoziziva kuti uchandiramba, asi iwe ndagara ndakakuregerera. Inzwai vana vaMwari, rakarira jongwe rikakurangaridzai kuti zvamaifunga kuti muri handizvo. Even now jongwe riri kurira. The best thing you can do for yourself, go back to Gethsemane and find the power yakaita kuti Kristu ati mukombe uyu kana wakupfuura ngakuve kuda kwenyu kwete kuda kwangu. Saka Peter tikaramba tichimutevera tinomuona pana Acts chapter number 4. Vaparidza paPentecost vadii, vaita mashura vadii, ndobva vasungwa ne the Sanhedrin Council, vakaiswa mujere pakubvunziwa. Chapter 4 ya Acts ndo yatinowana one of the prominent verses in the Bible. Hakuna ruponeso kune rimwe zita kunze kwera Kristu. There is no other name unto heaven given to men by which we must be saved. Ndobva abvunzwa Peter akati chitaurira nai murimi, imi munoona zviri nani ndezvipi? We ought to obey God rather than men. But chapter 4 ya Acts, Peter was a changed man. Kurira kwejongwe kwakamuratidza kuti you are too self-confident, man Peter. Unozvinyanya chimbodzikama, ukure apa. Kana wakura apa, I will give you yet another chance. Akaupiwa mukana pamberi pavaJudha vaityisa. But he managed to point a finger and to say, you are the people who killed Jesus. The coward Peter was now a brave man. Nemhaka yei nekuti jongwe parakarira, Peter took advantage of it. Jongwe rakamuririra Judas, but he did not take the advantage. Rake rakarira paakatoona kuti hezvo Jesu atotengeswa, because Judas paari kutengesa Jesu ari kufunga kuti ndikatora mari ndonovaratidza Jesu achaita mapipi ake agotiza sezvaimboita kumashiro. But this time around he lost it. He wanted a slice of both cakes. But Jesu akati iko zvino manjika ini ndoenda nenzira yandakatarwa nayo. Judas dai akaona ipapo, he was not supposed to kill himself, but he was supposed to find Christ awane kuregererwa. Saka sarudzo iri kwatiri, do you go the Judas way or you go the Peter way? Munamato wangu vana vaMwari kuti jongwe kana richinge rarira muupenyu hwako rakuratidza nekukurangaridza kuti ayewa mai, zvamaiti muri zviya handizvo zvamuri. Vamwe vanotoda kuti vafirwe kuti vazoona kuti vanotaura rafu. Vamwe vanotoda kuti basa ripere kuti vazoona kuti imbavha. Vamwe vanotoda kuti varambwe nevakomana kuti vazoona kuti ivo vakazara nekutsiva mukati memwoyo. Ijongwe rinenge rarira, it takes only a situation to show you who you really are. But when that has happened, here is what Peter is teaching you. There is a God in heaven whose look is forgiving. There is a God in heaven whose look is compassionate. There is a God in heaven whose look is affectionate. Come to this God and you are assured of your forgiveness. Mwari akuregerera achakupa simba rekuti ugone kuva zvaunofanira kunge uri, kwete zvaunofunga kuti uri. Kana aripo akadaro anoti Mwari ranga rakandiririra jongwe ndikatozoona kuti zvandaifunga kuti ndiri handizvo zvandiri. Kana uripo uri kukumbira simba kuti Mwari vakubatsire ugone kuita saPeter, utsvage simba. Peter went back to Gethsemane to look for the power. Newewo utsvage simba. Namata nesu. Ngati namatei kuna baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nechirevo chamaisa pamberi pedu. Asi tokutendai nenyasha dzenyu munoti uyai titaurirane. Kunyange zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku munozvichenesa samazai echando. Varipo vakakurambai mukati meupenyu, asi imi Mwari muzere nerudo nengoni. Mune masituations amakarira jongwe ekuvarangaridza kuti zvavaifunga kuti ndo zvavari hazvisi. Chivatungamirai Mwari in the process of a metamorphosis, of a change. Give them power, give them a new heart. Kuti Mwari vanoregerera, Mwari vasingarambi vakabatirira on a guilty charge. Vapewo simba kune vane mabva anodedera, vatungamirirei kune vanozvipa mhaka for what had transpired in the past. Give them the tenacity and the courage to face
the future with the confidence, because we have the high priest who is still in the sanctuary. Munotitira zvakanaka. Ropafadzai nekusimbisa vateereri tanamatana Jesu. Amen. Nawana shamwari akandida ndisingazivi akandifuwa nerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rorakasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini ndawana shamwari yo shamwari yakandifira handi upenyu bachete asi akazipira zendinazo handi zangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake narini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pambe rinozorora ndawana shamwari ine mutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndi